Jede Beziehung wird irgendwann langweilig, wenn man lange mit jemandem zusammen ist. Liebe ist kein Gefühl. Sie ist eine Verpflichtung, sich jeden Tag emotional, körperlich und spirituell um diese Person zu kümmern, unabhängig davon, wie man sich gerade fühlt. Heutzutage werfen viele eine Beziehung zu schnell hin, nur weil es schwierig wird. Doch eine stabile Partnerschaft braucht Zeit, Arbeit und Einsatz. Es wird nicht immer nur Sonnenschein geben. Gefühle sind vergänglich, aber echte Liebe bleibt. Wenn es echt ist, liebst du sie, egal was du fühlst. Du möchtest bedingungslos geliebt werden, oder? Dann musst du auch bedingungslose Liebe zeigen. Liebe ist ein bewusster Akt des Willens, der ständige Anstrengung erfordert. Es reicht nicht, unseren Partner einfach nur zu lieben. Wir müssen uns auch die Zeit nehmen, ihn diese Liebe spüren zu lassen. Wenn du dem Erfolgskraftwerk nicht folgst, wirst du uns wahrscheinlich nie mehr wiedersehen. Aber wenn du es tust, herzlichen Glückwunsch, 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 Glückwunsch.
is a swelling storm, and I'm caught up in the middle of it all. And it takes control of the person that I thought I was. Boy, I used to know.